Hello, dear students. How are you all doing? I hope you are taking good care of yourself and your family members. So, today I have come to take up another beautiful poem from your textbook Behive, and the name of the poem is No Men Are Foreign. So, No Men Are Foreign is written by James Kirkup, and if we look at the poet's introduction, he was a British poet and he was born on 23rd of April 1980. And he was also a translator. He was a travel writer as well. Whenever he used to travel, he used to write a travelogue after that. And moreover, he was also associated with journalism. So he was also a journalist. And apart from that, he, as a person, he was a peace-loving person. And that's why in this poem, he has written beautiful, things and a strong message for us that how we all can live in peace and harmony and how we are one despite of all our differences. So let's look into the poem. So, dear students, as I've told you, the poet of this poem, James Kirkup, was a peace-loving person. And here, this poem also, leaves a message. And it shows how, despite of many differences, we all are one. And that's why we should live in peace and harmony. And that's what we are going to understand while, going through the poem step by step. So I'll start explaining the first stanza to you. Let's begin. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. So, when you go through the first stanza, here the poet asks you to remember. It strongly, asks you to remember, requests you to remember that no men, no single person, no men are foreign, no people are foreign. No people are unknown or strange. No people are from other countries. They are one beneath all uniforms. Here, uniform refers to the military of countries. And here it says, beneath all uniforms, under all uniforms, inside all the military uniforms, a single body breathes. A single body is, inhaling, it's breathing. And like ours, it's same. Similar human being is breathing in one country and the similar human being is also taking a breath, in another country. So they are wearing different uniforms of military, but despite of that, they are one. And because the land where we walk upon is the same, and the land is earth. So we all walk upon earth. And remember, the poet is asking us, urging us that we should remember that we all shall lie on earth. Once we are dead, we'll leave this world and our countries, everyone in fact, and we'll lie on the same earth, on the same soil. So now let me, explain you in Assamese as well. So, তোমালোকে প্ৰথমে চাবা যে কবিয়ে ইয়াত মনত ৰাখিবলৈ কৈছে, ৰিমেম্বাৰ মানে মনত ৰাখিবলৈ কৈছে যে কোনো ব্যক্তিয়ে অচিনাকি নহয় আৰু কোনো দেশে বিদেশ নহয়। কৈছে যে সকলো ইউনিফৰ্মে ইয়াত ৰেফাৰ কৰিছে মিলিটাৰী
ইউনিফৰ্মে ৰেফাৰ কৰিছে তে সকলো ইউনিফৰ্মছৰ তলত যেনেকুৱা বডি শৰীৰে উশাহ লৈ আছে সেই একেই শৰীৰে গোটেই বিশ্বতে গোটেইখন কাণ্ট্ৰিজতে সেই একে ধৰণৰে শৰীৰে হিউমেন বিইঙে ব্যক্তিয়ে উশাহ লৈ আছে আৰু শেষত কৈছে যে আমাৰ ভাতৃ সকলে সেই একেই পৃথিৱীতে ভৰি দি আছে আৰু শেষত সেই একেই পৃথিৱীতে শেষ হৈ যাব তাতে যেতিয়া মৃত হ'ব তাতে জাহ গুচি যাব আৰু শেষ হৈ যাব হেতুকে কৈছে যে কেনেকৈ আমি countries geographical differences থকাৰ কাৰণে আমি countries বু ভাগ কৰি লওঁ তথাপিও আমি মনত ৰাখিব লাগে যে আমি হে একে হিউম্যান ৰেস একে মানৱ জাতি আমি হ'ব পাৰে আমাৰ মিলিটাৰী ইউনিফৰ্মছ বু বেলেগ আমাৰ যিবোৰ কাপোৰ কানি পিন্ধু হেবোৰ বেলেগ কিন্তু আমি শেষত হে একে পৃথিৱীতে শেষ হৈ যাব লাগিব য'ত আমি এতিয়া খুসকাহি আছো Dear students, let's move on to the second stanza of this poem. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter start. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. Beautifully written by James Kirker. Here he says, they too, they refers to the soldiers of different countries or people living in different countries. They too aware of sun. People living in every country are aware of sun because they receive sunlight from the same sun. And the sun gives sunlight throughout the world. It doesn't differentiate. So likewise, we all receive sunlight from the same sun. And we inhale in the same air. And we drink the same water all over the world. So here, the poet says, sun does not differentiate, between people of the countries. And it gives sunlight throughout the world in the similar pattern. And the people all over the world inhales in the same air and they drink similar water all over the world. And the poet says that people of different countries are fed by peaceful harvest. They are fed by peaceful harvest. They do cultivate, their fields in the similar manner and when they get harvest, they enjoy it. And during wars, by war's long winter start. Here, war's long winter start. Here the poet is actually comparing a war situation with starvation. And the war situation is associated with starvation. And starvation is again associated with winter because war leads to starvation and during winter season as well, somewhat, scarcity of food grains, foodstuffs happens. So here, war situation and winter situation are compared. So he is comparing that wars, by war's long winter start. Starvation happens during war season, wars. Their hands are ours. Their hands means the soldiers' hands or the people of different countries. Their hands are similar. They work in the similar manner as we do. They do a lot of labor as we do. So their hands are ours and in their lines we read, a labor not different from our own. So here the poet says that there is no difference in the labor that the two hands do by by the people of all over the world. So they work with the same two hands in the similar manner. They do a lot of hard work. And if we see the Assamese meaning, let me tell you, yat koise kobiye je teuluke
তেওঁলোকেও চিনি পায় সূৰ্যক তেওঁলোকেও সূৰ্যৰ তাপ গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকেও সেই একেই বতাহত একেই বায়ুতে উশাহ লৈ আছে তেওঁলোকেও সেই একেই পানীকে খাই আছে আৰু তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰি যেতিয়া শস্য তেওঁলোকে কাটে শস্য চপোৱাৰ পিছত তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰি তেওঁলোকে শান্তিৰে সেই শস্যখিনি ভোগ কৰে তাৰপিছত কৈছে যে তাৰপিছত যেতিয়া যুদ্ধকালীন স্থিতি আহে যুদ্ধৰ সময় আহে যুদ্ধত নাটনি হয় বস্তুৰ সেই নাটনিটো কবিয়ে ইয়াত সেই শীতকালত কিছুমান বস্তুৰ নাটনি হোৱাৰ দৰে তুলনা কৰিছে কৈছে যে সেই যুদ্ধমুখী যেতিয়া দেশ এখন হৈ যায় তাত মানুহৰ মাজত খোৱা বস্তুৰ নাটনি হয় যেনেকুৱা নাটনি শীতকালতো হয় তাৰপিছত কৈছে যে their hands are ours তেওঁলোকৰ হাতকেইখন আৰু আমাৰ হাতকেইখনৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই তেওঁলোকৰো দুখন হাত আছে আমাৰো দুখন হাত আছে আৰু যদি আমি হাত দুখন ভালদৰে চাওঁ সেই একে ধৰণৰে পৰিশ্ৰম সেই দুখন হাতে কৰি আছে যেনেকৈ আমি ইয়াত কৰি আছো সো ওভাৰঅল একো পাৰ্থক্য নাই সেই দুখন হাতে সমানে পৰিশ্ৰম কৰি আছে Dear students, let's look at the third stanza of the poem. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. So, here, the message of the poet is getting reflected in this particular stanza, if we see. And here the poet urges us again. He says, remember. He asks us to remember that they have eyes like ours that wake or sleep. Every people all over the world, have two eyes and they sleep and wake up in the similar way that we do. And strength that can be won by love. Here the poet says that the power, the strength, the energy that people, reflects, they tries to show, that strength can only be overcome, can only be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. And at the end of the day, we all have similar life. We all are common. We all are from the one human race. And that's why we have common life all over the world. We should remember that. And here the poet says that we understand, we recognize it, that we are common, we are similar. We are no different. So here he says that we recognize it and we understand. But despite of that, we try to, differentiate ourselves on the basis of the geographical boundaries of the countries. এতিয়া তোমালোকক মই কৈছো যে মনত ৰাখিবলৈ কৈছে কবিয়ে আকৌ মনত ৰাখিবলৈ কৈছে আৰু কবিৰ যিটো মূল কথা মূল ভাৱটো ইয়াতে মেছেজটো সংবাদটো ইয়াতে ওলাই গৈছে যে কৈছে যে যেনেকৈ আমাৰ দুটা চকু আছে সকলোৰে পৃথিৱীত দুটা চকু আছে সেই সৈনিকসকলৰো আৰু আমাৰো আৰু বিভিন্ন মানুহবিলাকৰ গোটেই পৃথিৱী সবৰে দুটা চকু আছে যি দুটা চকুৱে হাড় পায় যি দুটা চকুৱে শুৱে তাৰপিছত কৈছে যে ইমান যে বল দেখুৱায় মানুহে ইমান যে মিলিটাৰী ফ'ৰ্ছে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে সেই শক্তি প্ৰদৰ্শনবোৰ মাত্ৰ এটা বস্তুৰে আমি জয় কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই বস্তুটোৱে হ'ল লাভ সেই বস্তুটোৱে হ'ল মৰম
সেই বস্তুটোৱে হ'ল মৰম চেনেহ আৰু কৈছে যে ইন এভৰি ল্যান্ড আৰু যিকোনোৱে কাণ্ট্ৰি নহওক কিয় যিকোনোৱে দেশ নহওক কিয় সেই আমি সেই একে ধৰণৰে মানুহে তাত বাস কৰোঁ সেই একে ধৰণৰে জীয়াই থাকোঁ আমি আমাৰ জীয়াই থকাৰ প্ৰচেষ্টা সেই একে ধৰণৰে আমাৰ লাইফষ্টাইলো একে ধৰণৰে সিমিলাৰলি আৰু আমি সেই কথাটো জানো কথাটো আৰু সেই কথাটো আমি বুজো তথাপিও যে আমাৰ মাজত ডিফাৰেন্সেস আছে কবিয়ে হেতুকে ক'ব ইয়াত বিচাৰিছে Dear students, have a look at the stanza 4. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember we who take arms against each other. So, here the poet says, let us remember. Let's try to remember one thing. The poet says that whenever someone asks us to hate each other, hate people of other countries, hate, soldiers of other countries, they are asking us to hate our brothers. So they are asking us to hate our brothers. It is ourselves. And that's why if we are being asked to hate our brothers, we are, hating ourselves. We are hating ourselves. We are trying to be rude to ourselves. That we shall dispossess. And that's why the poet says that's why we are losing ourselves. We are dispossessing ourselves. Here the poet says, we are betraying ourselves, in fact. We are cheating on them. We are cheating on ourselves. And at last the poet says that, and for all this, and for losing ourselves, for losing our identity as human beings, we all are being blamed. We all are blamed for it. We are condemned for it. And remember, the poet again says that we ourselves are taking arms against each other. We are fighting with our brothers, our own brothers. We are taking arms against them. কবিয়ে কৈছে যে বাহক আমি মনত ৰাখোঁ যে যেতিয়াই আমাক কোৱা হয় ইজনে সিজনক ঘৃণা কৰিব লাগে আমি নিজৰ ভাতৃসকলকে ঘৃণা কৰা বুলি বুজোৱা হয় আমি নিজৰ ভাতৃসকলকে ঘৃণা কৰোঁ যদি আমি সেই কামটো কৰি আছোঁ ঘৃণা কৰি আছোঁ কোনোবাই ক'লত আৰু সেইবাবে যদি আমি নিজৰ ভাতৃসকলকে ঘৃণা কৰিছোঁ মানে তাৰ মানে কি আমি নিজকে ঘৃণা কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে আমি যে এটা মানৱ জাতিৰে অংশ সেই কথাটো আমি পাহৰি আমি নিজকে ডিসপজেস কৰি আছোঁ নিজৰ আইডেন্টিটি নিজৰ পৰিচয়টোকে হেৰুৱাবলৈ ওলাই আছোঁ আৰু আমি নিজকে cheat কৰি আছোঁ নিজৰ এই মানৱ জাতিকে আমি এনেকুৱা কাম কৰি কোনোবাই উছটাই দিলে আমি ঘৃণা কৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱা কাম কৰি আমি নিজকে cheat কৰি আছোঁ আমি নিজকে ঠগি আছোঁ cheat কৰা বা betray কৰা মানে ঠগি আছোঁ আৰু শেষত এই যে কামবোৰ কৰি আছোঁ ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া কোন হ'ব হে আমিয়ে হ'ম জগৰীয়া আৰু ইয়াত কবি আকৌ কৈছে যে মনত ৰাখিবা যে আমি ইজনে হিজনৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ লৈ আছোঁ আমি নিজৰ ভাতৃৰ againstত থিয় হৈ অস্ত্ৰ লৈ ভাতৃক মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ বা আমি অস্ত্ৰ লৈ থিয় হৈ আছোঁ আমি ইজনে হিজনৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈ আছোঁ আৰু আমি জানো যে আমি একেই মানৱ জাতিৰ অংশ তথাপিও আমি ইজনে হিজনৰ বিৰুদ্ধে সদায় অস্ত্ৰ লৈ হাজু হৈ আছোঁ So dear students, let's check the very last stanza of this poem, No Men Are Foreign. It is the earth that we defile, our hells of fire and dust outrage, the innocence of air that is everywhere our own.
Remember, no men are foreign and no countries strange. Here, the poet says that it is the earth that we define. Here, actually, the poet is, reflecting a scenario where after war, what happens? When war happens between countries, between two countries or two or more countries, after that, the after effects, how the aftermath, affects the country, affects the whole world, it is being reflected over here in this last stanza. So here the poet says, it is the earth that we define. It is the earth, it is the same earth. We are living on the same planet, the earth, and it is the same earth that we defile. We are spoiling it. At the end of the war, we have spoiled, or we are spoiling our earth, our own earth that we live on. And our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Here the poet says that our hells of fire and dust. Hells of fire, it means after so much of explosives being used during war, the pollution that is caused, it expresses or it reflects a scenario which can be compared with hell. The situation which prevails in hell, hells of fire, those impacts, the bad effects of that pollution and dust. Outrage, it means pollutes the innocence of air. The innocence here reflects the purity of air, the freshness of air. The air that we breathe in, where we breathe in, it gets spoiled. It gets dusty, gets spoiled, polluted. And that's why we are doing it by doing war. And that is everywhere our own. And here the poet is reminding us that we are one human race, and our earth is our own planet. And that's why are we doing all this? Why are we doing all this? He is saying this, how the after effect, of war changes the image of the earth, the scenario of the earth, how it pollutes it. And at the end, that polluted earth is ours. The poet says that. So remember, no men are foreign and no country strange. So again, the same line is being repeated, that the poet urges that no men are foreign and no country strange. No one is different, be it in USA, be it in India, be it in Australia. We all are same. We all are from one human race. And that is what we should remember always. কবিয়ে ইয়াত কৈছে যে it is the earth that we define. আমি যুদ্ধ কৰা পিছত সেই একেখন পৃথিৱীকে আমি ধ্বংস কৰিছোঁ. সেই যেতিয়া যুদ্ধ এখন হয়, যুদ্ধ হোৱা পিছত কিমানখিনি আমাৰ ধ্বংসলীলা সৃষ্টি হয়, তাৰ পিছত সেইখিনিয়ে কেনেকৈ আমাৰ সেই নিৰ্মল বায়ু প্ৰদূষিত কৰি দিয়ে, যি বায়ু আমি উশাহ লৈ আছোঁ, সকলোৱে উশাহ লৈ আছোঁ. আৰু কৈছে যে আমাৰ পৃথিৱীখন একেবাৰে ধ্বংস কৰি পেলায়. যেতিয়া আমি যুদ্ধমুখী হওঁ এখন দেশে, আৰু যুদ্ধ হোৱাৰ পিছত যেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় তাৰে ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে যে সেইবোৰ কৰিলে আমাৰ পৃথিৱীখন যে এফালৰ পৰা নষ্ট হৈ আহে, আমাৰ মানৱ জাতিৰ ফালৰ পৰা নষ্ট হৈ আহে, সেইটোৱে ইয়াত ৰিফ্লেক্ট হৈছে. আৰু সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে ৰিমেম্বাৰ, এইবাৰ আকৌ
কবিয়ে পঞ্চম বাৰৰ বাবে ৰিমেম্বৰ মনত ৰাখিবলৈ কৈছে এই কবিতাৰ জৰিয়তে যে কোনো মানুহে কোনো ব্যক্তিয়ে বিদেশী নহয় আৰু কোনো কান্ট্ৰিয়ে ষ্ট্ৰেঞ্জ নহয় অচিনাকি নহয় সকলো যেন একেই পৃথিৱীৰে সেই একেই মানুহ হেয়াকে ইয়াত কৈছে কবিয়ে যে যুদ্ধ কৰি একো লাভ নাই আমি সকলোৱে কিন্তু সেই যুদ্ধৰ যিটো কুপ্ৰভাৱ তাৰ ভুগি আমি সকলোৱে আমি সেই মানে ভাগটো ল'বই লাগিব আমাক আমি সেই যুদ্ধৰ কাৰণে আমিয়ে জগৰীয়া সেইকাৰণে আমি সেইবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে Dear children, today we have seen the poem No Men Are Foreign. We have tried to, learn what is the message of the poet. Now, to make this poem beautiful or to make this poem appealing for us, to us, in fact, the poet has used some poetic devices or literary devices. আৰু যদি আমি অসমীয়াত কওঁ কিছুমান অলংকাৰৰ মানে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই অলংকাৰখিনিনো কি সেই কথাবোৰ আমি জানি লওঁ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ মেটাফৰ প্ৰথমে মেটাফৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে মেটাফৰ মানে হ'ল যেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি নহয় ইনডাইৰেক্টলি কিবা এটা শব্দৰ ব্যৱহাৰে কিবা এটা বেলেগৰ লগত কম্পেৰিজন দেখাইছে কিবা এটা বেলেগ ৰিফ্লেক্ট কৰিছে তেতিয়া আমি হেতু মেটাফৰ বুলি কওঁ যেনেকৈ ইউনিফৰ্ম ইউজ হৈছে শব্দটো ইউনিফৰ্মে ইয়াত ৰিফ্লেক্ট কৰিছে মিলিটাৰী of the countries in fact আৰু তাৰ পিছত হে একে ধৰণৰে war আৰু winterৰ মাজত starvation লৈ comparison to হৈছে যে war situationত কেনেকৈ starvation মানে মানুহৰ অভাৱ হয় আৰু winter seasonত কেনেকৈ অভাৱ হয় সেই বস্তুটো comparison on গৈছে একেলগে আমি reflect হৈছে starvation to reflect হৈছে ইয়া and that's why it is metaphor তাৰপিছত আমি some second poetic device হ'ল alliteration মানে হ'ল যেতিয়া consonant sounds বোৰ poemত consonant sounds বোৰ যেতিয়া বৰ উচৰা-উচৰিকে লিখা হয় তেতিয়া হেতু alliteration বুলি কোৱা হয় If you look at the first stanza and the second line of the first stanza, that ব্যবহাৰ হৈছে body breathes to b sound, that is consonant sound, and body b breathes b, so it is alliteration. Again, in the second stanza, আকৌ alliteration হৈছে ব্যবহাৰ second line ote second stanza by war's long winter war sound to ইয়াত আহিছে হেতু কাৰণে এটো alliteration বুলি কৈছে আৰু তাৰপিছত তোমালোকে বাৰে বাৰে যেতিয়া ৰিডিং কৰিবা পোয়েমটো তেতিয়া তোমালোকে ৰেপিটেশনটো পাবাই আৰু সেই ৰেপিটেশনটো আছে remember শব্দটো remember the word remember has been used 5 times in this poem and moreover the very first line of the poem and the very last line of the poem are similar are being repeated or first line of okomanke eta shobdo ifal kora hoise despite of that they are reflecting the same meaning he eke orthoy prakash paise so it is the example of repetition repeat korisa repeat কিয় কৰা হয় যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তুত জোৰ দিব খুজু তেতিয়া আমি ৰিপিট কৰো ৰেপিটেশন কৰো আমি ৰিপিট কৰি হে বস্তুটোক জোৰ দিম আৰু ইয়াত যে আমি কথাবোৰ মনত ৰাখি সদায় আমি শান্তিৰে থাকিব লাগে সেই কথাটো জোৰ দিছে কবিয়ে সেই কাৰণে ইয়া ৰেপিটেশনৰ ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰ পিছত আমি আহি গলো লাষ্ট পোয়েটিক ডিভাইস টুলে হেতু হ'ল enjambment হ'ল যেতিয়া এটা সেন্টেন্স কন্টিনিউয়াসলি চলি আছে without any pause by end of the line
beyond the end of the line. মানে লাইনত এটা লাইনতে লিখি আছো আমি সেন্টেন্সটো কিন্তু আমি সেই লাইনটোতে শেষ কৰিব পৰা নাই and we are writing in another line. So এই কবিতাটো তেনেকৈ first stanza, second stanza, third stanza to তোমালোকে enjambmentৰ examples বোৰ তোমালোকে দেখা পাবা যে কেনেকৈ কবিয়ে সেই এটা লাইন শেষ এটা লাইনতে শেষ নাই কৰা আকৌ ইটো লাইনতো হেতু যোগ কৰি দিছে এটা সেন্টেন্সে ইটো লাইনতো গুছি গৈছে হেতুকে আমি enjambment বুলি কওঁ সো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল তোমালোকে সালা এক ধুনিয়া কবিতাটো আৰু I'm sure you all have learned something from this video and I hope you all are going to learn or remember the message delivered by James Kirkup that we all should live in peace and harmony despite of our geographical differences. So thank you so much for watching this video.